long arm full plaster or short arm full plaster. Am I clear? Okay. Now lower limb. What is the extension of long leg back slab or full plaster? Proximal to the mid thigh. Proximal to the mid thigh or above mid thigh, then extending up to metatarsophalangeal joint. Metatarsophalangeal joint. What will be the angle of the knee here? 15 to 20 degrees. In case of upper limb, angle of the elbow usually 90 degrees. Usually. In some cases, we may increase or decrease, but you actually don't need to know. In case of lower limb, angle of the knee 15 to 20 degrees. Angle of the ankle, walking position. What is walking position? Usually 90 degrees. How would you walk? I'm standing. The angle between my leg and foot is 90 degrees. Why would you keep it 90 degrees? Why not less? Why not more? Otherwise, if you keep it less, stiffness will develop. That will be very hard for the patient to walk. Patient will walk like this. That this is not normal. Okay? Acha. Oh, this is the position of maximum mobility or maximum elasticity of all the ligaments of the knee. 15 to 20 degrees এ knee jointed সব ligament গুলা maximum elastic মানে motion এ থাকে. So it will be easy for the patient to walk. Later on when I will remove the plaster. আচ্ছা, এটা হলো লং লেগ ব্যাক স্ল্যাব অর ফুল প্লাস্টারের অ্যাঙ্গেল। শর্ট লেগ হলো ডিস্টাল টু নি, ডিস্টাল টু নি আপ টু মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। Why metatarsophalangeal joint? Same. Stiffness. Okay. Now, how would you understand compartment syndrome here? Same procedure. Always remember, compartment syndrome usually occurs in double bone compartments. In case of limbs, radius ulna, fibula tibia. Can compartment syndrome take place in other sides of the body? Yes. Where? Even maybe thigh, maybe hands, maybe fingers. Also, maybe neck. Also, maybe chest. These possibility abdomen. Why? There's no obvious bony structure. Arekta side. We cannot call it compartment syndrome. Raised IC. Okay. So, same kind of complications more or less active. Now your question will be, can a patient walk with a plaster given weight bearing? No, the patient should avoid weight bearing if the plaster is given to the patient. Nowadays, what we do, there's another type of plaster called synthetic plaster. After this, right? Here's your patient. Synthetic plaster is made of fiber optic. For some reason, if the patient wants to walk or if he or she needs to walk and if the fracture is not displaced, we can apply the plaster and make the patient walk at least 3 to 5 days from the plaster application. Or if there's only soft tissue injury, no bony fracture or joint damage, we can make the patient walk after a few days with fiber optic plaster. এক্সামিনার আপনাকে এটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন না করলে অ্যান্সার দেওয়ার কোনো দরকার নেই। অর্থোপেডিক্সের এক্সটার্নাল না আসলে জীবনেও করবে না, আমিও মনে হয় এটা অ্যাভয়েড করবো, বিকজ এটা একটু পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের কোয়েশ্চেন। যাই হোক, সো আপনার যে ইন্ডিকেশনসগুলো বলেন, ইন্ডিকেশনসগুলো অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য ইন্ডিকেশনস। ওয়াই উড ইউ অ্যাপ্লাই আ প্লাস্টার? নাও দেয়ারস আনাদার precaution or advice. The examiner may ask you,
আপনি পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট দিয়ে যখন ছেড়ে দিবেন, ইউর গিভিং দ্য পেশেন্ট ডিসচার্জ, হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাডভাইস ফর দ্য পেশেন্ট? প্লাস্টার ভেজাবেন না। Don't make the plaster wet if the plaster is traditional plaster of Paris. Synthetic plaster doesn't really matter, but plaster bhijaben na, important. তারপর কি? Keep your limb elevated. হাত হতে পারে, পা হতে পারে, keep it elevated. Non weight bearing, ভর দিবেন না। হাত হলে হাত দিয়ে ভারী কিছু উঠাবেন না, কাজ করবেন না। আঙ্গুল নাড়াচাড়া করবেন হাতের পায়ে, means keep your toes and fingers moving. Why? Stiffness and proper venous return. Proper venous return. More or less. And after how many days? So there's another question. Upper limb में কয় দিন আপনি প্লাস্টার রাখবেন, লোয়ার লিম্বে কয় দিন রাখবেন? সার্জিক্যাল হলে দ্যাট লাইক আমি অপারেট করে দিয়েছি, সার্জিক্যাল হলে ইউজুয়ালি আপার লিম্বে 1 to 1.5 months ইউজুয়ালি। লোয়ার লিম্বে অনেকে বলে 1.5 থেকে 2 মাস। আমরা এখন এতটা টাইম রাখি না। বা যদি কমপ্লিকেটেড বা কমিউনিকেটেড ফ্র্যাকচার হয় which did not need any surgery somehow, or weight bearing, that means হলো লোয়ার লিম্বের জন্য কোনো ফ্র্যাকচার হয় যেটা আমার সার্জারি প্রয়োজন হয়নি, sometimes we may keep the plaster for up to 2.5 months. কমন মনে রাখেন আপার লিম্বসে 1 to 1.5 months, লোয়ার লিম্বসে 1.5 থেকে 2 মাস, or maybe 2 থেকে 2.5 মাস, 1.5 to 2 or 2 to 2.5 if required. If the condition permits, we may remove the plaster within 1 month, within if required. What is the demerit of keeping a plaster long? What may be the adverse atrophy? Very good. Disuse atrophy and joint stiffness and maybe ulceration, anything, infection, blister, anything. Okay, so any more questions related with plaster? Bed sore hote pare, very good. If the patient is immobilized for a very long time, bed sore can occur. Bed sore or pressure sore can occur. How to prevent bed sore or pressure sore? Pneumatic bed, very good. And yes, change of position. Change of position. Very good. Use a fan. Use a fan directed towards the side. And keep the side dry. We had experience with some bed sore patients. Alhamdulillah, there was a patient of grade 4. That old lady's sacrum was exposed. I could touch the sacrum. They were really doubtful যে আপনাদের মনসুর আলী মেডিকেলে এই ট্রিটমেন্ট হবে কিনা। My answer was, do you trust us? He was mum. He didn't say anything. He's some very politically renowned person of Uttara. আমি বলছি দেখেন যে আমরা এই ট্রিটমেন্ট ইনশাল্লাহ দিতে পারবো, প্রিভিয়াসলিও দিয়েছি, যদি আপনি ট্রাস্ট করেন ইনশাল্লাহ। নাও ওয়ে বেটার, আলহামদুলিল্লাহ, নাও ইট deducted towards grade 2, improved and deducted towards grade 2, probably very soon 1.5 to 1. Grade 4 is really bad. কেন? যেখানে bones exposed, always remember, bones exposed মানে osteomyelitis can occur. It's very important. Okay? So keep it in mind. এক্সামিনেশন গুলো আচ্ছা, ওয়েল, প্লাস্টারের এক্সামিনেশনগুলো হাতটা দেখো। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ দ্য পেশেন্ট। এই অ্যাপ্রনটা খুলে টি শার্ট খোলা লাগে না। I have to see the proximal side, the color, if there is any excoriation, any redness, and then distal. What if there is any swelling? If the patient can move his or her fingers properly, and definitely pulsation. If I cannot feel the pulse properly, I have to check what? Capillary refilling. This is very important. What is the normal
range of time for capillary refilling. 2 seconds. Very good. If delayed, what may occur? Anemia বা pulse In this case, we may doubt about compartment syndrome. আচ্ছা, color of the limb. কেন compartment syndrome? আমার examination কিন্তু basically directed towards compartment syndrome. যেমন compartment syndrome develop করেছি। আরেকটা কি allergic reaction, যে type 1 hypersensitivity. We had a very bad experience with a single patient. অনেক পেশেন্ট আমরা আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার লাইফে আই ডোন্ট নো মেবি থাউজেন্ডস ক্রস করে ল্যাক্সেও চলে গিয়েছি উইথ প্লাস্টার্স, বাট একটা পেশেন্ট এখানেরই আমারই পরিচিত একজন, তার ভাতিজা হয়, দ্যাট পেশেন্ট আলটিমেটলি ডাইড নট জাস্ট আ প্লাস্টার, আলটিমেটলি আফটার 9 days. এত বাজে টাইপ 1 hypersensitivity reaction I have never seen it in my life, never. আমি যদি 1 লাখ প্লাস্টার করি, লাইক দ্যাট ওয়াজ দ্য অনলি কেস আই হ্যাভ সিন। সিম্পল ইরিটেশন, ইচিং সবারই হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাচ্চাদের বড়দের ডাজন্ট ম্যাটার, বাট দ্যাট ওয়াজ আনবিলিভেবল। প্লাস্টার করার উইদিন 30 minutes generalized pruritus, rash, all the features of type 1 hypersensitivity, anaphylaxis. Then the patient came, we removed the plaster, we admitted him here, gave him common drugs, whatever is required. What are these? Yes, everything. But he improved, and later on, again, there's another condition which took place. He was suffering from high fever. So we advised him for paracetamol suppository. Things got worse. That boy was also allergic to paracetamol suppository. Yes. Oh, toxic. Stephen Johnson syndrome. Patient got worse. We planned for ICU here. Somehow his parents were thinking এখানে মনে ট্রিটমেন্ট হবে না, অথবা খুব হায়ার সেন্টারে নিলে খুব ম্যাজিক্যাল কিছু হবে, সো দে টুক হিম টু গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ। ওখানে মেডিসিনের খুব সিনিয়র একজন প্রফেসর স্যার আছেন, স্যার নামটা ভুলে গেছি, দামুজ্জামান স্যার আছেন, অনেক সিনিয়র। স্যারকে দেখালেন, স্যারও ইনিশিয়ালি আইসিইউতে নেয় নেই, ওয়ার্ডেই ট্রিটমেন্ট দিল। দে ওয়ার কনফিউজ যে অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের কোনো ফল্ট আছে কিনা, সো দে অলসো টক উইথ দ্য স্যার। স্যার বললেন যে শোনেন, প্লাস্টারে অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয় আমি কখনো দেখি। স্যার সম্ভবত বিএমসিএইচের রিটায়ার্ড হেড বা কিছু ছিলেন, স্যারের নামটা আমার মনে নেই, কামরুজ্জামান বা মুখলেসুর রহমান এরকম একজন স্যার, অনেক পুরানো। স্যার বললেন যে এটা আমি আমার লাইফেই কখনো দেখিনি। আপনার ডক্টর তো ডেফিনেটলি আমার থেকে ছোট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমি তো ওনাদেরকে পড়ি, আমি রিটায়ারমেন্টও চলে গেছি, আমিও কখনো দেখিনি। আর প্যারাসিটামল বলুন যে প্যারাসিটামল আমি লাইফে দেখেছি, বাট দিস ইজ রেয়ার। আলটিমেটলি when his systems started falling, কি মপস মটস মানে কি মাল্টি অর্গান ডিসফাংশন সিনড্রোম, মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার সিনড্রোম। মপসে যাওয়া যখন শুরু হলো, then they shifted the case to the ICU. Ultimately he passed away. আইসিইউতে 2 দিন ছিল। সো ইউ ক্যান নট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য পেইন, বলে না হায়াত যে পর্যন্ত সে পর্যন্ত। একটা প্লাস্টারের কারণে বা একটা প্যারাসিটামলের কারণে সামওয়ান ক্যান ডাই, দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল। আচ্ছা, আর কি দেখবো আমি? মুভমেন্ট কি থাকবে এখানে? লুক, ফিল, মুভ। অর ইন্সপেকশন, লিমসে ইন্সপেকশন, অসকালটেশন এগুলো বলার দরকার নেই। লুক, ফিল, মুভ, লিম্বে ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকালটেশন, চেস্ট অ্যান্ড অ্যাবডোমেন। লুক, ফিল, মুভ। লুক ফার্স্ট দেখে নিলাম, ফিল কি টেন্ডার কিনা, টেন্ডার কিনা। আর অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট আমি কিন্তু লোকে অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট দেখবো, আবার মুভেও অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট দেখবো, প্যাসিভ মুভমেন্টও করবো, দুইটাই। ঠিক আছে, লুক, ফিল, মুভ। লোয়ার লিমসেও একটা কোনো অবভিয়াস আলসারেশন আছে কিনা, লোকে কি কি দেখবো? কালার। আচ্ছা, লোকের পয়েন্টগুলো বলেন, লোকের পয়েন্ট বলেন।
কালার এক্সফোলিয়েশন আপনি ইন জেনারেল ধরেন অ্যাবডোমিনাল লুক ওই থেকে চিন্তা করে লিম্বের লুক করে Usually on the scar mark on the surface. Any procedure preparation, sir. Hair distribution technique, sir. Abrasion, bruise, ulceration. লোয়ার লিম্বেও একই মরলেস একই আপনাকে এখানে যেটা বেসিকলি এক্সামিনার বলবে সেটা হলো যে ক্যাপিলারি রিফিলিংটা আর লোয়ার লিম্বে আর্টেরিয়া ডরসালিস প্যাডিস ইফ ইউ ক্যান রিচ আপ টু ইট প্লাস্টার থাকবে তাও যদি আপনি রিচ করতে পারেন দেখবেন ইটস নট আ ক্রাইম রেডিয়াল রিচ করতে পারলে দেখবেন ইটস নট আ ক্রাইম না পারলে ক্যাপিলারি রিফিলিং আরেকবারে কীভাবে বোঝা যায় ইউজ আ স্টেরাইল নিডল টু প্রিক আমরা বিটিসিটি টেস্ট করি না Yes, sir. ওইভাবে প্রিক করে দেখবে যে ইফ দ্য ব্লাড ইজ কামিং আউট স্পন্টেনিয়াসলি অর নট বাট ওইটা ইনভেসিভ প্রসিজার যাওয়ার দরকার নাই পেশেন্ট অনেকে মাইন্ড করবে সো ক্যাপিলারি রিফিলিং এনি মোর কোয়েশ্চেন্স Thank you, sir. হ্যাঁ দেখা যায় হ্যাঁ আনাদার থিং আপনি ডে লাইটের কথা বলে নেবেন দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ রিফিলিংয়ে কিন্তু আপনি কালারটা দেখবেন বলবেন যে আই নিড ডে লাইট দরকার নেই দেখো আর কম্পেয়ার করবেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট উইথ দ্য হেলদি লিভ আপনার রাইট আপার লিম্বে ইউ হ্যাভ এ প্লাস্টার লেফট আপার লিম্বে ইউ ডোন্ট বাট স্টিল কম্পেয়ার লোয়ার লিম্বস কম্পেয়ার অলওয়েজ কম্পেয়ার ওকে এনিথিং এলস থ্যাংক ইউ বেস্ট অফ লাক ইনশাআল্লাহ ভিডিও ছেড়ে দিল